നമ്മളൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫിസിക്സിലെ 4th മൊഡ്യൂൾ മാഗ്നറ്റിസം ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തിയറി. സോ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി, ഗോസസ് ലോ ഫോർ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി, ആംപിയേഴ്സ് സർക്യൂട്ടൽ ലോ, ഫാരഡേയ്സ് ലോ. ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അസൈൻമെൻറ്റ് എഴുതിയതായിരുന്നു. സോ ആ ടോപ്പിക്സ് തന്നെയാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ച് ഫാസ്റ്റായിട്ട് പറയാം. ദെൻ ഇനി വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ മാഗ്നറ്റിക് പെർമിയബിലിറ്റി, സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി, ഡയാമാഗ്നറ്റിസം, പാരാമാഗ്നറ്റിസം, ഫെറോമാഗ്നറ്റിസം. ഇതൊന്നും നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക് തന്നെയാണ്. അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് EM വേവ്സ്, മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ, അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡെറിവേഷൻ. സോ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് what is mean by magnetic field. So what is mean by magnetic field? Magnetic field. So magnetic field or a magnetic field first കണ്ടുപിടിച്ച സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓയ്സ്റ്റർ in 1820. ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്നതാണ്. നമുക്കറിയാവുന്ന എക്സ്പെരിമെൻ്റ് തന്നെയാണ്. ഒരു കറണ്ട് ക്യാരിയും കണ്ടക്ടർ, അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ, കോമ്പാസ് നീഡിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യും? ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. സോ ഈ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മൂലമാണ് അദ്ദേഹം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. So magnetic field was first introduced by Christian Ørsted in 1820. Now what is mean by magnetic field? So magnetic field is defined as a region or area around a current carrying conductor or a permanent magnet where its magnetic effects are experienced. So a region or area around a current carrying conductor or a permanent magnet where its magnetic effects are experienced by any other magnetic material or a moving charge. So for example, ഇതൊരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു അയൺ നെയിൽ, ഒരു ആണിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും? അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ആണി വളരെ ദൂരെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല? അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും. സോ എത്ര റീജിയൻ വരെ ഇതിൻ്റെ അട്രാക്റ്റീവ് പവർ ഉണ്ട്, ആ റീജിയനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഈ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. So for example, in the case of current carrying conductor, so അതൊരു കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടറാണ്. അതിൽ നിന്ന് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ചുറ്റും എന്തുണ്ടാവും? മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് ആണെങ്കിൽ ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ കേസിൽ എന്തുണ്ടാവും? അതിന് ചുറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ഇത് ഏരിയ. സോ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എത്ര റീജിയൻ വരെ അത് ബാക്കി മറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും, ആ റീജിയനെ പറയുന്ന പേരാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ റീജിയൻ ഓർ ഏരിയ അറൗണ്ട് എ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ ഓർ എ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് where its magnetic effects are experienced by any other magnetic material. So that is the definition of magnetic field. Now magnetic field നെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്? മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ്. Magnetic lines of force. Magnetic lines of force. So നമുക്കറിയാം, ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ്, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ്. ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ കേസിൽ
ഇതിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആർ സ്പ്രെഡിങ് അവേ ഓർ ഡൈവേർജിങ് അവേ. സോ നമ്മൾ സോഴ്സ് എന്ന് പറയും. ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആർ കൺവേർജിങ് ടുവേർഡ്സ് ദി നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഓർ കമ്മിങ് ഇൻ ടു ദി നെഗറ്റീവ് ചാർജ്. ഇതിനെ നമ്മൾ സിങ്ക് എന്നും പറയാറുണ്ട്. ഇതുപോലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്? മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ, സപ്പോസ് ദിസ് എ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ ക്യാരിയിങ് എ കറണ്ട് ഐ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾസ് വിത്ത് conductor at the center. So in the case of a current carrying conductor, magnetic lines of force exist in the form of series of concentric circles, so as shown in figure. ഇതൊരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് ആണ്. So suppose this is a bar magnet, north pole, south pole. So in case of bar magnet, the direction of magnetic lines of force are from north to south outside the magnet. So then the mapping നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിന് ചെയ്യാറുണ്ട്. Now inside the magnet it is from south to north. So outside the magnet from north to south, from inside south to north. So here also we have continuous loops, no starting and no ending. So that is the property of magnetic lines of force. Magnetic lines of force are always in continuous loops, no starting and no ending. But in the case of electric lines of force, they are starting from positive charge and ending at negative charge. Okay, so that is the difference between magnetic lines of force and electric lines of force. ബാക്കിയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്നതാണ്. സോ അതൊരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഇൻഫോർമേഷൻ മാത്രമാണ് വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ്. നമുക്കറിയാം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഫ്ലെമിങ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ. So if this is a current carrying conductor of carrying current I, then grip this conductor by using our right hand. Then if thumb represent the direction of current, then the curved finger represent the direction of magnetic field. So we are already studied this Fleming's right hand rule. So if this is a current carrying conductor, so if current is flowing in the upward direction, then grip this conductor by using right hand. So if thumb represent the direction of current, then this curved finger represents the direction of magnetic field. So suppose if the current is flowing downward, then just like this. So this is the direction of magnetic field. Okay, so that's about Fleming's right hand rule. So in the case of current carrying conductor, according to Fleming's right hand rule, we can identify the direction of magnetic field. Okay, so that's about Fleming's right hand rule. Now next we are moving to the important topics. What is mean by magnetic flux and magnetic flux density? Magnetic flux.
So magnetic flux is defined as, so the next topic number is magnetic flux density ആണ്. So magnetic flux is defined as magnetic flux is defined as total number of magnetic lines of force or magnetic lines of force passing normally through a region or area. So magnetic flux is defined as the total number of magnetic lines of force passing normally through a region or area. So it is given by magnetic flux phi equal to dot product of B and A, magnetic field and area, that is equal to BA cos theta. So suppose where theta represent angle between normal to the area and the direction of magnetic field and the direction of magnetic field. So suppose this is a bar magnet, north pole, and this one south pole. So as magnetic lines of force are passing from north pole to south pole, so this is the direction of magnetic field. Now suppose we are placing a surface having area A. So this surface making an angle theta with the magnetic field. So this vector is normal to the surface. So this is the angle between normal to the surface and direction of magnetic field. So suppose this is magnet north pole, magnet south pole. Suppose we are placing an area just like this. So here the direction of this area is along this direction of area, this. So E direction magnetic field in direction. Another example. So demonstrate. So here, this. So ഇതാണ് സർഫസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ, ഇതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ. സോ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ആംഗിളാണ് തീറ്റ. ഓക്കെ. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ we have magnetic flux phi equal to BA. So the magnetic flux is defined as total number of magnetic lines of force passing normally through a region or area. That is magnetic flux phi equal to dot product of B and A, that is equal to BA cos theta. So where theta represent angle between normal to the surface and the direction of magnetic field. So if theta equal to, so here if theta equal to 0, then we have phi equal to BA cos 0, that is equal to B, maximum flux is passing. And if theta equal to 90 degree, then phi becomes BA cos 90, that is equal to 0. So that's about magnetic flux. Then we are moving to magnetic flux density.
magnetic flux density. So magnetic flux density is defined as magnetic flux density is represented by B, or it is also called as magnetic induction. Magnetic induction. So it is defined as magnetic flux density is defined as magnetic flux or magnetic field lines of force passing per unit area of cross section. Passing per unit area of cross section. That is magnetic flux density B equal to magnetic flux by area. That is B equal to phi by A. Unit of magnetic flux density is Weber per meter square or Tesla, and unit of magnetic flux pi is Weber. And the CGS unit in the Maxwell. So that about magnetic flux density. Okay. So we have magnetic flux and magnetic lines of force passing normally through an area. So a particular area kadanu povunna total number of magnetic lines of force ne parayunnathaanu magnetic flux. ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി. സോ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് പാസിംഗ് നോർമലി ത്രൂ എ റീജിയൻ ഓർ ഏരിയ ഈസ് കാൾഡ് ആസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് പൈ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു B dot A. And magnetic flux density, magnetic lines of force or magnetic flux passing per unit area of cross section, that is B equal to magnetic flux by area, B equal to phi by A, is called as magnetic flux density. Flux density യുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെസ്ല അല്ലെങ്കിൽ വെബർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ. ഫ്ലക്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെബർ. Now magnetic flux can also be represented as, so suppose we have an area, then magnetic lines of force are passing through it, making an angle theta. So suppose this is a small area ds, this angle theta with the direction of magnetic field. Then the magnetic flux through this small area ds. So this small area ds looടെ കടന്നു പോകുന്ന magnetic flux ds എന്ന് പറയുന്നത് T phi equal to dot product of B and ds, B dot ds. Then the magnetic flux through, therefore the magnetic flux through any surface. So suppose this surface, any surfaces can be written as flux phi equal to surface integral ആണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. വോളിയം ഇൻ്റഗ്രൽ, ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ, സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ B dot d. So this is another representation of magnetic flux. So phi equal to B dot d, dot product of B and A, or surface integral B dot ds. So that's about the magnetic flux and magnetic flux density. So we are already discussed the topic, what is meant by magnetic field, the region or area around a current carrying conductor or a permanent magnet where its magnetic effects are experienced.
We can find the direction by using Fleming's right hand rule. Then we have magnetic lines of force. Then magnetic flux, the total number of magnetic lines of force passing normally through area. Then magnetic flux density. Magnetic flux divided by area.